So, akong first topic is the male and female pelvic organs. So, pelvic organs sa both male and female, ang pelvis kay mo ni siya ang lower part sa atong abdomen, and diri nato gakakita ang mga reproductive organs bitaw og some urinary structure. Sa ano ni siya ha, kani akong taga ni ay kaning pelvis to siya. Then female pelvic organs. Sa babae, ang kanya, ang main pelvic organs niya is the ovaries, fallopian tube, uterus, cervix, and vajayjay. First kay the ovaries. So, ang ovaries kay egg factory ni siya. Diri gina-produce ang ova og hormones like estrogen and progesterone. Next is the fallopian tube. Kani siya kay passageway sa egg gikan sa ovary padulong sa uterus. So, passageway sa egg gikan sa ovary padulong sa uterus. Diri gakahitabo, diri siya kan kasagaran lang nga gakahitabo ang fertilization. Next kay uterus, kani siya kay kaning bahay bata. Kabantay mo ng basta bahay bata kanang mo ba ni siya kanang dungan sa kanang pag-anak ba. Basta mo ba ni siya or katong lagi mo ni siya. Kani siya muscular organ kung asa gagrow ang baby during sa pregnancy mo lagi ni siya kanang inunlan ba tawag ana kaning uterus organ where the baby grows during pregnancy mo ni ang uterus. Then ang cervix din kay entrance siya sa uterus, entrance of the uterus. Then vajayjay dayon kay birth canal o kaning kuan bitaw siya sa menstrual blood. Kabalo ta mga vajay ana. Male pelvic organs. Ang pelvic organs din sa male is the testis, epididymis, vas deferens, seminal vesicles, prostate gland o urethra. Ang testis kay mo ni siya ang sperm factory o kining producer sa testosterone, sperm factory and the producer of testosterone and testes. Then ang epididymis dayon kay diri dayon ga mature ang sperm sa laki. Ang vas deferens kay mo ni siya ang kining si tawag ga transport sa sperm si tawag like term niya is tubo ba kabalo mo tubo dira ga transport ang sperm. Then ang seminal vesicle kay mo ni siya ang gahatag og fructose rich fluid para sa energy sa sperm para sa racing. Here's joke. Ang prostate gland dayon kay mo ni siyang muhatag og kining gahatag di siya fluid para sa mobility pud sa sperm. Then ang urethra din kay mo na din siyang exit pathway sa urine sa ihi og sa semen. Pero dili same time kabalo na mo ana. So ang pelvic organs kay responsible siya sa reproduction, sexual function and urinary system. Second is the anatomy of the testes. So ang testes kay mo ni siyang duha ka oval shape organs nga nasa scrotum. Then these are the male gonads. So meaning ana kay sila ang ga-produce sa sperm og testosterone. So parts of the testes is the tunica albuginea, seminiferous tubules, Leydig cells, epididymis. Ang tunica albuginea is the outer covering that protects the testes. So mo ni siyang gawas ka cover nga ga-protect sa testes. Then ang seminiferous tubules kay
Diri gid siya kana bitaw diri gid ginahimo ang sperm. Kaning seminiferous tubules diri gakabuhat ang sperm. Dagan kini siya kining kanang ginatawag nila nga coiled tubes. So kaning Leydig cells kay mo ni siya ang hormone factory nga ga-produce og testosterone. And the last one is the epididymis. So although separate structure attached to testes, diri mo mature ang sperm and become ready for ejaculation. So functions sa spermatogenesis kay mo ni siyang formation of sperm. Hormone production kay mainly testosterone essential for male characteristic and fertility. So ang testis kay kamo ni siya nga factory siya sa sperm and male hormones. So third is sperm root and seminal vesicles. So diri ni mo ni siya kung ano bitong gaagian sa sperm before mo gawa sa male reproductive system. Mo ni siyang sperm root. So sperm root na siya kining easy way para ma-memorize bitaw ning TEVS-PU. T is for testes, E is for epididymis, V is for vas deferens, S is for seminal vesicles, P is for prostate gland, and U is for urethra. So ang testes kaburo naman mo na dira ginahimo ang sperm. Ang epididymis dira ga mature ang sperm, then mo gain sila mobility. And then sa vas deferens din kay mo ni siyang main transport tube sa sperm. Seminal vesicle mohatag ni siya mo ni siya ang gahatag og fructose rich fluid para sa energy supply sa ato na nun, para sa energy supply sa sperm. Prostate gland kay mo ni siyang gahatag og alkaline fluid para mas kanabitang mas protected ang sperm. Then urethra mo ni siyang final exit siya, pathway siya during ejaculation. So seminal vesicles kay gland siya nga located behind sa bladder. Ga-produce ni siya about 60% sa semen, mostly fructose. So sila ang ga-provide og energy para maka-travel bitaw ang sperm. So ang sperm kay dili lang sperm. Dagan og fluid support ang nga ginadugang from glands. The last one is the anatomy of the prostate. So ang prostate gland kay kani siyang walnut size bitaw gland, ga-locate ni siya under sa bladder og nag-surround sa urethra. Functions niya kay ga-produce og alkaline fluid para ma-protect ang sperm against acidic environment sa vajayjay. So ga-help ni siya sperm motility, then part sa semen formation po ni ang prostate. So structure composed of glandular tissue. For fluid production ang glandular tissue and smooth muscle for ejaculation. So kani guys, important note, kung mudako ang prostate, kining example BP ma-compress niya ang kining urethra mo ning ga-cause og difficulty sa urination, weak urine flow or kanang frequent urination. So the prostate plays a big role in semen production, pero at the same time pwede siya maka-affect sa urinary flow kung naay enlargement. So yun lang. Thank you. So, hello everyone! Our topic for today is all about the female reproductive organs. So, naman tayo mga female reproductive organs kay mga babae man ta. So, I will not explain broader explanation kung saan reproductive system sa female. So, sorry about that. So, I will just explain the function of female reproductive organs. So, excuse my voice because I'm not really feeling well. So, the first one is the function of female reproductive organs is female reproductive organs are designed to produce a baby. Imagine them as a teamwork system na composed of different parts all working together. So, ang female reproductive organs is, as we all know, siya design para mag-produce na og bagong tiyanak sa kalibutan. So,
imagine them as a teamwork system na composed of different parts all working together. So the next one is they also produce hormones like estrogen and progesterone, which are super important for woman's body. Think of hormones as messenger na nagpapadala ng signal sa different parts ng body para function properly. So, ang female reproductive organs, they also produce a estrogen and progesterone. Estrogen for aesthetic, para ni sa mga during menstrual cycle or kanang second sex characteristic, and then the progesterone is for pregnancy. So, this is hormones is meron siyang mga messenger na ginapadala sa tong body to send signals para mag-function properly. So, the next one is also important din sila for fertilization, which is when the sperm meets the egg. This is the first step para magkaroon ng baby. So, important to the reproductive system during fertilization. So, ano fertilization, guys, is when the two people, babae and lalaki, they tend to have sex, and then mag-meet ang sperm and then ang egg, makabuo sila, and then that is called fertilization. So, ang uses of reproductive system is egg production. Every month is one or more eggs are released. Parang releasing a new products every month. So every month is like ka-shed manggod ang ato ang how they call this ato ang reproductive organs sa female, and then gina-release ang egg pag once dili siya makamit og sperm, and then iyato ipagawas, and then every month would make of new product like new eggs every month. So next one is menstruation. If the egg isn't fertilized, the uterus lining shed. Think of it as a cleaning out the uterus para sa next cycle. So just like what I said, pag dili mag-meet ang sperm and an egg, dili siya maka-fertilize, which is dili siya makabuo o bata, then ang uterus lining kay mag-shed siya like mga paksi, something like that. So the next one is pregnancy. If the egg is fertilized, the uterus supports the growing baby. It's like a safe and comfortable home for the baby. So pag magburos, if the egg is fertilized, ang reproductive system also is like the support para mas madako ang baby. Okay, guys? The next one is childbirth. So, during panganak, the organs help delivers the baby. This is the final output of the entire system. So, as you all know, pag maguro, mawang ginaang role sa babae. But I'm not, kanang gina-generalize, but it is a role sa mga babae nga magpaburos. Pero it's their decision actually, nga magburos, and then mag-anak. Of course, childbirth man yun. Siya padulong. Isa sa imupugnan ng mga nakadiha. Diba? So, the next one is the anatomy of the vagina. So, this is called puke in Tagalog. So, let's just call it, si chichay. So, the function of chichay is birth canal. So, actually, this is the daanan ng baby pag manganak ang baby. So, this is where the baby comes out. So, diri ugawas ang bata. Pag during our childbirth, diri mo gawas sa atong chichay. So, imagine it as a doorway for the baby to enter the world. Yes. Doorway ni baby nga makita na dayon ang world. Charis. So, the next one is receives sperms. So, during sex, sperm enters through here. It's like receiving area for the sperm. So, ang vagina pod, during mag-sex ang male and female, pag mag-enter si penis sa vagina, ang vagina pod, sa vagina pod, gina-release ang sperm sa lalaki. Gets? The next one is allow menstrual flow. So, blood and tissue from the uterus exit through the vagina. Think of it as a drainage system for menstrual blood. So, yes, allow menstrual flow. Sa vagina po, magawas ang ato ang menstrual flow every month. So, the uses is for childbirth. As mentioned, the baby passes through here. It's a crucial part of the breathing process. So, diri yapon, childbirth o vagina, diha magawas ang baby. And then, sexual intercourse sa pagtatalik or during sex. It accommodate the penis during sex. It's like a connection point between two people. So, just like what I said ganina, kung mag-sex ang babae o lalaki sa vagina, ang vagina is ang mag-accommodate or just like kanang murag siyang sudlan sa penis. Magdili, it's like a connection point between two people pag mag-sex. The next one is menstrual discharge. It's a pathway for menstrual blood. It's a natural process that happens every month. So, balik-balik, menstrual discharge, gawas ang atuang regla every month. So, the next one is the anatomy of the uterus, which is the bahay bata, or kung asa nakabuo ang tana, kung asa nakabuo ang baby. So, ang function niya is a nurtures a fertilized egg. So, if the egg gets fertilized, it implants in the uterus. It's like a nest where the egg can grow safely. So, ang uterus is, if mag-fertilize na ang egg, which is katong nag-meet na si sperm and then si egg, sa uterus din niya i-implant, which is dito magtuyong ang fertilized egg or ang embryo. Dito din siya mag-grow. Mura siya tanan tong nest. Mura siya tanan inanawit like that. Diba? Mura siya puyanan sa egg para makagrow siya safely. The next one is contract during labor. This contraction helps push the baby out. Think of it as a muscle na tumutulong para ilabas ang baby. So, yes, also ang uterus is ang iyang function is during kanang labor bitaw, di ba mag-contract pa na. So, ang uterus kaya po na nag-help para ma-push through ang baby para magawa sa outside world. Yes, the next one is the uses of uterus. So the first one is houses and protects a developing pregnancy. So the uterus is where the baby grows for 9 months. It's a safe and nurturing environment for the baby. So ang uterus dito magpuyo ang baby. Dito mo grow, dito siya mag-house. Yes. Until 9 months old.
So the next one is sheds lining during menstruation. So if there's no pregnancy, the lining sheds causing menstruation. It's like preparing the uterus for the next possible pregnancy. So just like what I've said, if wala pregnancy ka katabo, na meet si sperm and then sa egg cell, ang i-release na yun ang egg, and then mag-shed na yun ang lining para makakause of menstruation, para makaprepare sa next possible nga pregnancy. Go! So, the next one is the anatomy of the uterine, which is called as fallopian tube. Di ba ang ato ang reproductive system is like a U-shape, di ba? U-shape siya. And then, kanang itong murag edge or kanang pinakatumoy sa U. Muna siya ang fallopian tube. Kanang murag tube bitaw nga. Nang murag linya sa taas bitaw sa U. Yes, muna ang fallopian tube. So, ang function sa fallopian tube is like a transport egg from ovaries to the uterus. So, from ovaries, katong murag murag ganang circle sa edge part, muna siyang ovaries. That's ang egg na yun, yung from ovaries na may egg dito, diba? Yun i-transport to the uterus, which is the egg travels through this tube. It's like a highway for the egg to reach the uterus. Di may highway siya, masyag ag-anan dito sa egg. Kaya diba sa ovaries man ga kuyo ang egg. And then ang egg na yun, magi siya sa fallopian tube padulong sa uterus. Gets? So, excuse me. The uterine or the fallopian tube it's also the site of fertilizations. So, diri katagbo ang sperm and ang egg. So usually the sperm meets the egg in the fallopian tube. It's like a meeting point for sperm and egg. Okay? Di ba ang vagina kay dito man masulod si sperm. Di ba? Dito masulod si sperm. And then ang uterus na yun, dito mabuo ang baby. Tapos ang ovaries, dito mag-meet up si sperm o si egg. Gets? The uses enables sperm and egg to meet for conceptions. Without these tubes, fertilization can't happen naturally. They are essential for pregnancy. So ang fallopian tube is essential for pregnancy kaya diha gamit si sperm and si egg. Gets? So the next one is the anatomy of ovaries. So the functions of ovaries is to produce eggs. These are released every month. It's like a factory that produces eggs. Kato bitong murag circle, di ba? U-shape siya. And then natin siya murag sa edge ato meron din siya naay ka ng murag circle bitaw. Yes. Muna siya ang ovaries. And then kana siya yung work is mag-produce siya eggs every month. Gets? It's also produce hormones like estrogen and progesterone. These hormones control many functions in woman's body. Okay? So its uses, first one is regulate menstrual cycle. So hormones from the ovaries affect menstrual cycle. They are regulators that keep cycle on track. So ang business pod sa ovaries is they regulate menstrual cycles katong estrogen and progesterone. They help siya para from the ovaries affect the menstrual cycle. So go. The next one is support pregnancy. Progesterone is just like what I said, estrogen is for aesthetic, mga dalaga. It's for menstrual cycle. Atong second sex characteristics. And then the progesterone is for pregnant mom. Progesterone is important for maintaining a pregnancy. It's like a support system for the pregnancy. The next one is maintain fertility. So healthy ovaries are essential for fertility. They are vital for woman's ability to have a children. So ang ovaries, it should be healthy para maka-fertilize sa tao baby. So pag daot imong ovaries, may tendency nga maglisod jud ka og produce a baby kay maglisod man og produce ay mga ovaries og egg and then dili sila makamit sa sperm. That's why there are the other people nga naay mga sakit. So akong explain na diri ang mga common diseases of the female reproductive system. So the first one is concept sa mga structural and tissue disorders. So the first one is endometriosis. So the tissues similar to the uterine lining grows outside the uterus and causing it's not that dito na sa mga known. So the first one is the polycystic ovary syndrome, so which is the PCOS. Exile male hormones cause irregular periods, ovarian cyst, acne, and infertility linked to diabetes and heart disease risk. So actually, ang PCOS good is it's very like daghan kay mabati ang PCOS kay it causes you kanang matambo ka and then mga acnes. That's because imuhang egg is dili siya function well. Basi na kay it could be ovarian cyst. And then tapos siya causes nga infertilized and maka-infertility ka dili ka makaproduce baby. So the next one is the ovarian cyst. It is a fluid-filled sacs on ovaries. Most are harmless but can cause pain if they are ruptured. So the next one is the infections and STIs. So the next one is sexually transmitted infections. So bacterial infection causing pelvic pain, discharge, and infertility if untreated. Parasitic infections with itching, foul discharge, and pain during sex. The next one is bacterial vaginosis. Overgrowth of vaginal bacteria causing discharge and others. So kung buhok kag chichay diha, kanang dili na normal nga kabahok sa imong chichay, you should consult a doctor kay basi na kay bacterial vaginosis. And then the next one is cancers. Cervical cancer. It is caused by HPV, which is the human papillomavirus, detected early via pap smears. The next one is ovarian or the uterine cancer, often asymptomatic early on. Symptoms include bloating, pelvic pain, and abnormal bleeding. So the next one is menstrual and pain disorder. So it is a common one. So dysmenorrhea.
severe menstrual cramps due to hormonal imbalance or conditions like endometriosis. So ang kaniyang dysmenorrhea pag dili na normal ang kasakit sa imong puson, di ba kay every month masakit yun yung puson during menstruation. So pag it's not a normal nga kasakit na sa puson, like severe hindi ka, it is called dysmenorrhea. The next one is vulvodynia, which is the chronic vulvar pain with no clear cause, often triggered by touch or sex. So other key condition, which is the HIV, weakens the immune system transmitted via unprotected sex or shared needles. Pregnant women can pass it to babies without treatment. So ang HIV is actually so sad na there are a lot of people nga kanang na HIV because of the unprotected sex and wala sila awareness sa kanang protected sex. So we should know nga we should kanang makabaluta kung sa mga unprotected sex. Kanang natin knowledge bitaw like that so that if they kung makatry magalitag intercourse or makasex with other people, kanang ma-prevent na nato na sila nga mag-wear of condoms or any preventions na dili nato na makuha ang HIV. It's because it's very sad kay there are no walay tambal ang HIV actually. So meron din mga prevention tips. So regular pap smear, which is the HPV test for cervical cancer screening. Safe sex practices like mag-wear of condoms to reduce STI risks. Prompt treatment of infections to prevent complications like pelvic inflammatory disease. Next one is if you experience symptoms like abdominal bleeding, severe pain, or initial discharge, consult a healthcare provider for diagnosis and treatments. So actually, dapat itong pangalagaan ang ito ang female reproductive system. It's because then kitag mo kung ang sakit actually, guys. So we should protect, we should clean it every day. Okay, thank you guys. Bye. My topic is about testes in spermatogenesis. Ang testis is the main reproductive organ sa lalaki. Siya ang responsible sa pag-produce sa sperm cell ug pag-secrete sa main hormone nga testosterone. Ang testis is naka-cover sa protective layer nga ginatawag na tunica albuginea. Nag-divide into small parts called lobules. Sulod sa mga lobules na ang seminiferous tubules. Mao ni ang lugar nga magsugod ug magpadayon ang sperm production. Ang seminiferous tubules mao ang site sa spermatogenesis. Ang process nga mag-transform sa immature germ cell into mature sperm cells. Naa sa palibot sa mga tubules ang duha ka klase sa supporting cells. Ang Sertoli cells ug ang Leydig cells. Ang Sertoli cells mao ang mo-nourish ug mo-protect sa mga developing sperm cells. Samtang ang Leydig cells mao ang nag-produce sa testosterone nga importante para sa sperm development ug male characteristics. Ang spermatogenesis is continuous and organized process. Nagsugod kini sa spermatogonia, mga stem cells na nga duol sa wall sa seminiferous tubule. Kini sila mag-undergo og mitosis para mag-form og primary spermatocytes. Ang primary spermatocytes mosulod sa first meiotic division ug mag-produce og secondary spermatocytes. Ang secondary spermatocytes dayon mosulod sa secondary meiotic division ug mag-sperm og spermative. Ang spermatids dili pa siya mature. Mao nga giagi pa sila og spermatogenesis. Diin nga mag-form sila og flagellum, which is kanang iyang ikog, ug magdevelop og acrosomes. Human ana ang fully matured nga sperm called spermatozoa ma-release sa lumen sa tubule. Kini ang process nga ginatawag nga spermation. Ang whole process sa spermatogenesis gina-control sa mga hormones.
gikan sa hypothalamus, pituitary gland ug testis that called lagay mo to. So, akong last topic is the hormonal control of spermatogenesis, male reproductive system. So, kano siya mga key players, which is the hypothalamus, pituitary gland, recognizing hormone, follicle-stimulating hormone, and the testes. We start sa hypothalamus. Ano siya nga part sa brain is release ng mga gonadotrophin releasing hormone, or GnRH. Next is the pituitary gland. GnRH or the hypothalamus mo siya ang lagal sa atong pituitary para mag-release sa duwa ka hormones. The next is the luteinizing hormone or the LH. LH stimulates the cells in the testes to produce testosterone. So, muna siya nga ang produce sa testosterone. Next is the follicle-stimulating hormone or the FSH. FSH stimulates fertility cells in the testes, which is help of nourish sa mga development sperms and ginapromote ko din ang mga spermatogenesis. Next is the testosterone siya duwa, gate cells in the fertile cells. Ang mga gate, mo siya na-produce sa mga testosterone. Pagkaling certainly, mo siya na-support sa mga sperm development. So, how it works? GnR, na-produce siya na. The GnRH release, LH and FHS release, the testosterone production, the spermatogenesis, and the negative feedback. So, ang kaling GnRH release, muna siya ang hypothalamus na release sa GnRH. Muna siya katong gonadotrophin releasing hormone. And then next is the LH and FSH release. Ang GnRH, gako siya sa pituitary para mag-release sa NH and the FHS. Ang kaling testosterone production, mo siyang LH na stimulate sa mga AG cells para mag-beat sa mga testosterone. Yung kaling spermatogenesis or the FHS and testosterone together, ginastimulate yung fertility cells to support spermatogenesis. Ang kaling negative feedback, mo siyang high levels of testosterone inhibit the release of GnRH or the hypothalamus from the pituitary. So, mo siyang na-prevent sa mga excessive testosterone and sperm production. That's all. So, ang sunod is the Leydig cells, male reproductive system. So, ang Leydig cells are found in the testes and are essential to the male reproductive system. So, malamang, naroon siya sa sa mga male being, nabalite mga testes, ang mga bahay, wala. So their primary function is to produce testosterone. So, ang kanilang testes is the main function is para mag-produce sa mga testosterone. Ang testosterone is siya ang main androgen or male sex hormone na responsible for the development of male secondary sexual characteristics, as well as and bone density. Ginasupport niya mga sperm production. So, luteinizing hormone or LH from the pituitary gland stimulates the cells to produce testosterone. So, ang importance is without Leydig cells and testosterone, males will not develop properly and sperm production would be impaired. So next is the mature spermatozoon male reproductive system. So ang testes, mo siya mga reproductive glands na responsible for two primary functions. First is the sperm production or the spermatogenesis. Next is the hormone production. So we start sa sperm production. Ang testes is contain ng seminiferous kung asa mga sperm cells na produce. Next is the hormone production. Nag-produce daw testosterone ang testes, especially sa mga lalaki na hormone. A mature spermatozoon or sperm cell is the male gemmer. It's designed to fertilize the female egg, the head, and the matrices. So, head mo siya ang kapunting sa genetic material or DNA, the acrosomtic haploid structure mo siya ang help sa sperm para mag-penetrate ang egg. And then, the mid is packed with mitochondria that provide energy for the sperm's journey. And then last is the tail, a flagellum that propels the sperm forward. So, yun lang. Ang testes ang liberated sperm. And the mature spermatozoon is the functional cells that can fertilize an egg, carrying the male's genetic information. So, more to siya ang sa mature spermatozoon male reproductive system. So guys, akong topic is the other structures and to ductus or ductus. Muna na. So first is the other structures, like mga important nga structures sa male reproductive system. So first is the scrotum. So ang scrotum daw mao ang skin pouch nga nagbitay sa ilalim sa penis. Ang trabaho daw niya is kanang i-regulate daw ang temperature sa testes. Mao yung trabaho. So kinahanglan daw bugnog gamay ang testes para mag-produce og healthy nga sperm. Kung init, mo relax ang scrotum, kung tugnaw mo contract.
So murag siya natural aircon sa sperm ang scrotum. So second is the testes. So money ang gland nga gahimo og sperm og male hormones. So nani siya sulod sa scrotum para ma-maintain ang right temperature. Next is epididymis. Sama na siya. Ang epididymis mo ang coiled tube nga nasa ibabaw og likod sa testes. Diri mo mature ang sperm, makaline sila og motuyok og kusog or paspas. So marag training sa school ang sperm. Ay diri sila mahimo ready for action. Yeah. So next is the seminal vesicles. Tama na siya. So ang seminal is duha daw ni ka glands nga naa sa likod sa bladder. Sila ang mahatag og fructose o fluid nga murag energy drink sa sperm. So ang ilang secretion is mumix sa sperm para ma-form ang seminal fluid. Yeah, mo na seminal vesicle. So next is the prostate gland. So ang prostate gland is dako nga gland nga nasa ilalom sa bladder. So maproduce siya og alkaline fluid nga mo-protect sa sperm inside the female tract. Kay acidic man ang vagina, so ang prostate fluid kay magpa-survive sa sperm. So mara siya personal paligid sa sperm ang prostate gland. So next is the vulvar glands, or we call it Cooper's glands. So maoni ang gamay nga glands nga nasa ubos sa prostate. Produce of clear lubricating fluid before ejaculation. Yeah. Ano siya. Iyang function kay neutralize ang acidity sa urethra. Kaya na ay urine residue. So para safe ang dalan daw sa sperm. So now is the ductus or the duct system sa female reproductive system. So diri na magsugod ang journey sa sperm padulong gawas sa male body. So first is the epididymal duct. So diri dumaagi ang sperm sulod sa epididymis. So gikan sa testes, diri sila mature waiting area or training area sa sperm ang epididymal duct. So next is the ductus deferens or called it vas deferens. So ang vas deferens mo ang long muscular tube na nagdala sa sperm gikan sa epididymis padung sa ejaculatory duct. And masaka ni siya from the scrotum mga gising inguinal canal padulong sa pelvic cavity. So diri ang sperm gibutang og ma-propel upward during ejaculation. So marag main highway sa sperm ang ductus deferens or vas deferens. So next is the ejaculatory duct. So giform ni siya sa vas deferens and seminal vesicle duct. So diri mahitabo ang mixing sa sperm o seminal fluid. Muna diha ma-create ang semen. Magikan diri magina din siya sa urethra. Yeah. So last is the urethra. So ang urethra mo ang last nga passageway sa semen. So same tube nga gamiton sa urine pero dili siya magsabay kay naay sphincters nga mucus. So dili na din magawas ang semen during ejaculation. So gamay na po siya guys. Kaya wala ko nag-study. Yeah, that's all. Thank you. The first topic is accessory sex glands, male reproductive system. The accessory sex glands are extra glands that support sperm. They don't make sperm themselves, but are very important because they produce fluids that mix with sperm to form semen, which helps sperm survive and travel to the egg. So, these are the major accessory glands. Number 1, ang seminal vesicles. Ang seminal vesicles, ang structure niya ay meron siyang 2 sac-like glands behind the bladder. It produces a thick yellowish fluid
that contains fructose or sugar na nagbibigay ng energy sa sperm. We also have the prostaglandins na nag-help para mag-move yung sperm and help the uterus na mag-contract for sperm to reach the egg. It also makes up about 60% of semen volume. Number 2 is ang prostate gland. It is also considered an accessory gland kasi it surrounds the urethra just below the bladder and also produces a milky, slightly alkaline fluid that protects sperm from the acidic environment of the vagina. It also makes semen fluidier so sperm can move easier. It also contains enzymes that help semen coagulate and later liquefy for sperm to move. Nagko-contribute naman siya ng 20 to 30% of semen volume. Number 3 is bulbourethral glands or tinatawag na Cowper's gland. It is a tiny pea-sized gland at the base of the penis. It secretes clear mucus before ejaculation that cleanses the urethra, lubricates the urethra for sperm passage, and protects sperm from leftover urine in the urethra. So the key point for this is without the accessory glands, sperm would die quickly and move poorly or be less likely to reach the egg. Next topic is ang prostate gland in male reproductive system pa din. So the prostate is one of the most important accessory glands. Ang structure niya ay small, walnut-shaped gland that surrounds the urethra found just below the bladder. So, ang mga functions niya ay number 1, nagpo-produce ng prostatic fluid, and number 2, nag-help mag-activate ng sperm, and then number 3, nagsisecrete ng enzymes, number 4, nagliliquefy ng semen para maka-swim freely yung mga sperm toward the egg. So, the prostate can get enlarged or infected in older men. Kaya meron yung mga prostatitis or yung mga benign prostatic hyperplasia na nangyayari sa kanila. Then, next topic is ang penis from male reproductive system pa din. The penis is the external male reproductive organ. Structure niya, meron siyang root, may shaft, may glands, and urethra. So, ang root naka-attach sa pelvis, ang shaft sa main body, ang glands nasa tip ng penis, and it's very sensitive. Ang urethra naman ay yung tube inside that carries urine and the semen. So, merong mga tissues, corpora cavernosa at corpus spongiosum. Ang corpora cavernosa, 2 columns na nagfi-fill ng blood to make the penis erect. And then yung corpus spongiosum, nagsisurround sa urethra and also helps in erection. Ang functions ay number 1, urination. It passes urine from the bladder. Number 2, reproduction. It delivers sperm into the female reproductive tract during intercourse. And number 3, sexual pleasure because it has many nerve endings. So, the mechanism of erection.
During sexual stimulation, yung blood daw flows into the tissue, which is yung corpora cavernosa and corpus spongiosum. And then the penis becomes rigid to allow sperm delivery. So, last topic is ovary, which is its introduction in female reproductive system. The ovary is the female gonad. It is the organ that makes eggs and hormones. Yung structure niya, merong 2 ovaries, 1 on each side of the uterus. Ang size niya is 3 to 5 centimeters long at nakakonect sa uterus by fallopian tubes. Ang functions, merong oogenesis, or yung tinatawag natin na egg production. Ang ovaries, nag-store siya ng mga immature eggs or yung oocytes from birth. And then each month, ang one egg nagmamature and then nagre-release. Yun yung tinatawag natin na ovulation. The number 2, may hormone production. Ang estrogen is kapag nag-develop yung female secondary sexual characteristics, nagre-regulate ng menstrual cycle. Sa progesterone, nagpe-prepare yung uterus for pregnancy. And then, yung small amounts of androgens is made for balance. Number 3, menstrual cycle regulations. Hormones from ovaries control the growth of the uterine lining for pregnancy. Number 4, pregnancy support. If fertilization happens, progesterone keeps the uterine lining healthy for the embryo. So, ang key points, eggs mature inside follicles in the ovaries. After ovulation, the follicle becomes the corpus luteum, which makes progesterone. Without ovaries, reproduction and normal female hormone balance are not possible. Kung topic karon guys is ovary 2, ovary secondary, pero ako na imubo kay dili masend sa messenger if taas, it should be 11 minutes untag yun, pero kanina lang. So ovary, what is ovary? So ovary is the main female reproductive organ nga produce atong eggs, which is ova, and hormones like estrogen and progesterone. So si estrogen kay mo na siya ato ang atong development female characteristic in stimulate fossils. Si progesterone din kay siya ang prepares sa atong uterus for pregnancy. So na din part si ovary no, pat sila kabuok si germinal epithelium, tunica, albuginia, and cortex and medulla. So si germinal epithelium is outer covering layer siya sa atong ovary, which is simple cuboidal epithelium siya. Si tunica albuginia kay dense cognitive tissue beneath the germinal epithelium. Si cortex, outer layer siya where atong fossils ka-develop, ang contain siya oocytes at various stages. Si medulla din siya ang inner region niya na ang mga blood vessels nato, lymphatics, and nerves. So na din to kaning stages man nato to ang sunod. Stages pat sila kabuok. Ang first is si primordial fossil ba to? Primordial fossils is siya ang resting stage niya. Small oocytes siya nga surround sa ato ang single fat layer of follicular cells. Si primary follicle is follicular cells siya nga mahimo siyang cuboidal o ma-divide na dayon siya. Dili siya sugod og divide unya. Pag divide niya na di si zona pellucidea. Start na siya form around oocytes. So ay katuloan na is multi-minar primary. Si villar layer siya of granulosa cells, which is atong follicular cells form. Unya pag form niya na din si theca folliculi, man siya tong outer layer niya, dili ring the start of develop. Pag develop din niya na din si secondary antral. Puno siya sa filled spaces, nag-upper siya para mag-combine to form a large cavity, which is ginatawag nga antrum. So, ang sunod ana is sunod B. Wala na ko.
So na din si ovulation. So si ovulation kay diri na din mag-mature tong fossils nga mag-release sa tong di na mao explanation diri. Mato diri. So sa itong ovulation, diri mag-mature tong Ruffinian fossils, ruptures niya siyang ga-release sa atong secondary oocytes into perineal cavity. So the oocyte is picked by Phrygian or fallopian tube. Diri sa atong ovary secondary, remains na siya corpus luteum or corpus albicans. Si corpus luteum, the remaining fossils after ovulation, ga-produce of progesterone to prepare the uterus for pregnancy. So ga-produce siya progesterone para sa ga-prepare sa atong pregnancy. If wala gali pregnancy ma-occurs, ginatawag na siya corpus albicans niya. Atong corpus luteum shrink and becomes white scars. So ovarian cycles, duha sila ka phase, follicular phase and luteal phase. So ang follicular phase is day 1 to 14. Follicular phase grow and secrete estrogen. Sa luteal phase, kay corpus luteum produce progesterone. If no fertilization, menstruation shall begin. So muna to guys. So good evening everyone. My topic will be the ovary, or the two organs found on each side of the uterus, and also the uterine and the uterus. So the ovary are the two organs found on each side of the uterus. Young main function is to produce eggs, which we call the ova, and release female hormones, which is the estrogen and the progesterone. So the estrogen helps develop female features and controls menstrual cycle, and the progesterone prepares the uterus in case a woman gets pregnant. So corpus luteum. After an egg is released from the ovaries, katuyang sudlanan or empty na follicle, mahimo siya corpus luteum. So this acts as an temporary hormone factory which is ga-produce of estrogen and progesterone. So mo to siya ang kanang sudlanan or capsule na ginasudlan sa egg before siya mo release sa ovary. Katuyang sudlanan or follicle kay mahimog corpus luteum. So, if na fertilization may tabo, it will continue working. If dili pod, it turns into a small scar called the corpus albicans. So, sa uterine na ta, or which we call the fallopian tube. So, there are the tubes na ga-connect sa ovaries to the uterus. Na siya finger-like ends called the fimbriae. So, that catches the egg na katong mogawas sa ovary. And na siya part na, ang kanang uterine, na siya part dito na ginatawag na ampulla. So, dira na part, mo na siyang part of the tube where the sperm meets the egg. So, if magtagbo na sila and mag-fertilize na ang ang sperm sa egg, the cilia or the tiny cilia move the fertilized egg towards the uterus. So, ang cilia is reason nga na movement ang fertilized egg padulong sa uterus. So, the uterus is a pear-shaped organ made of muscles. Na siya 3 parts which is the fundus or katong top layer, ang body katong middle, and the cervix or the bottom opening. Na siya 3 layers which is the perimetrium, ang outer covering, myometrium or katong muscular middle layer, mag-contract na siya during childbirth, and the endometrium or the inner lining where the fertilized egg attaches. So if there is no fertilization, atong endometrium is mag-shed every month mo nang gadugo ta every month or atoang menstrual period.